the intro. Merci beaucoup d'être là avec nous. Thank you so much, Morgan, to be with us today. Can you briefly introduce yourself and the project you've been working in Disney Paris? Absolutely. So, hello everyone. My name is Morgan Kiesling. As you said, I'm the Senior Manager of Creative Development for our entertainment team here at Disneyland Paris. My journey started in January here at Disneyland Paris, but I started with Disney in 2015. I'm actually an artist. I started as a concept illustrator and background illustrator for Disney Publishing, and from there I've moved on to work on theme park attractions, animatronics, all sorts of research and development and technologies, shows, museums, all sorts of fun stuff. But my dream was always to come here and work at Disneyland Paris, because this is the first Disney park I've ever been to. So I'm really excited to be here and to talk about this project and to meet you all. Donc Morgan a commencé ici à Disneyland Paris en janvier, mais avant c'est vraiment tout un historique qu'elle a eu avec la Walt Disney Company en travaillant sur les concepts aussi, sur les animatronics, sur les nouvelles expériences et produits que nous allons proposer entièrement sur la Walt Disney Company. Et c'était vraiment un rêve pour Morgan aussi de venir travailler à Disneyland Paris, car c'est le tout premier parc Disney qu'elle a visité dans sa carrière, dans sa vie. That's exactly it. I have a question for you. J'ai une question. We recently announced the arrival of a brand new show, Disney Tale of Magic, and it's a show that you are currently working on. Can you tell us more about it? Alors, je sais que tu travailles sur un spectacle, sur un tout nouveau spectacle, Disney Tale of Magic. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolutely. So Disney Tale of Magic is our new nighttime spectacular on the Sleeping Beauty Castle. It's opening on January 10th, so just a few weeks away. I think for us, it really brings together creativity, technological advancements, wonderful things in that, as well as the thing that's at the heart of everything we do, which is impactful storytelling. So we're so excited for you all to discover this show, and hopefully we're going to talk a little bit about what's inside. Yeah, we cannot wait. Just a couple weeks away, and yeah. Et nous avons vu que c'était vraiment une co-création, vraiment une cohabitation aussi avec Tim Latkin que vous avez eu sur ce spectacle-là. Quelle est la vision du coup que vous avez eue? So you worked with Tim Latkin on the creation of this new nighttime show spectacular. What was your vision of it? So for me, it was super important with Tim Latkin being the creative director of the project, Sarah Wordsworth bringing in her wonderful script, and then of course my responsibility, which is our creative teams, bringing everybody together to tell this story in the best way that we possibly can, because Disney magic is different than any magic in the world, and to uphold that is a big responsibility. Donc avec Tim, c'était vraiment une vision créative qu'ils ont vraiment remaniée, basée aussi sur les émotions et sur ce qui les portait vraiment dans la vision Disney. Et c'est vraiment cette collaboration qui a donné Disney Tale of Magic aujourd'hui. Donc magic and emotions are very important places in our story. So how did you bring that to the show? On sait très bien que la magie et les émotions ont une place prédominante dans nos spectacles. Comment as-tu fait pour rapporter ça au niveau du spectacle? J'ai un challenge pour tout le monde. Alors, fermez vos yeux et pensez à la première fois que vous avez ressenti la magie. Et c'est ça qui est la base du show. I'm going to switch back to English. So, the show starts with the reminder of yourself of the first time that you felt magic. So if you're thinking about that, however many people we have in the room right now, everybody has a different story. I don't know if you want to translate and then I'll come back to that. Donc avec les émotions, ça nous rappelle aussi qu'on a tous une histoire vraiment différente qui nous connecte aux histoires intemporelles de Disney, et c'est ça vraiment qu'on a voulu rapporter. Absolutely. So for me, magic is something that I feel, and it is something we talk about in the show, that magic comes to people in different ways. And so what we explore in the show are 5 chapters of this. So we have when you follow your dreams. We have when you journey with your friends, because that magic is so much fun. Of course, when you fall in love, it wouldn't be Disney magic if we didn't have that as well. And then when you remember your loved ones, which for me is very impactful, and we'll talk a little bit later, but some of my favorite moments in the show fall in that chapter. And then when you feel accepted, I think this is also just something so deep for a lot of people. And then we end with basically a lesson in that it is our responsibility to share the magic, that we got to share this moment together, and that we can all go on at the end of our day and whatever we do tomorrow and share the magic that we experienced and keep it going.
Donc sur ce nouveau spectacle, vraiment, on a travaillé sur les émotions et sur les différentes phases aussi que vous allez avoir dans une vie, que ce soit l'amour, la fraternité, mais aussi la perte d'un être cher qui peut être aussi une émotion qui va toucher le plus grand public, mais c'est aussi le sentiment de se faire, d'être accepté aussi. Et c'est cette émotion-là qu'on avait vraiment voulu retransmettre à travers ce spectacle. Et c'est quelque chose que Morgane ressent aussi et qu'ils ont voulu retransmettre à travers ce spectacle. Absolutely. Another question. For the very first time, this show will be a mix of projection on Sleepy Beauty Castle, drones, and now projection on Main Street, USA. Can you tell us more? Of course. I love technology. I love talking about technology, and it's one of the things I'm the most excited about with this show. We have 20 new projectors. We have, and those projectors are actually 4 times brighter than any projection we've ever had here. So what you're going to see is going to be the most clear, beautiful thing ever. We have 400 architectural lights that we are adding all around us. I mean, from a projection standpoint, we also have, we're projecting on Main Street for the first time, and we have light effects and sound effects. The show is incredibly immersive. So from a tech side, it's super, super exciting to work on. Donc vraiment, on a utilisé de nouvelles technologies. Les projecteurs que nous utilisons, donc c'est 20 nouveaux projecteurs, c'est 4 fois plus lumineux que les projecteurs qu'on utilise actuellement. Donc la qualité de toutes les projections qu'on va avoir vont être vraiment décuplées. Et cette immersion sur Main Street, ça rapporte quelque chose aussi au niveau du spectacle. Non seulement le visiteur va pouvoir être immergé dans l'histoire à travers les projections sur le château de la Belle au Bois dormant, mais maintenant aussi au cœur de Main Street USA. So this show is a really mix of new technology. Can you tell us more also about them? Je sais que ce spectacle est vraiment un mix des nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut en découvrir quelques-unes? Yeah, well, I think one of the more interesting things that sets the show apart from things we've done in the past is actually that we are projecting on Main Street for the very first time. It has been such a pleasure to bring that into the show. I mean, it means that no matter where you're standing, you are in the world. Not only are you seeing what the story is on the castle, but you're seeing it everywhere around you. And as I mentioned, those soundscapes, all of the extra tech that we have added is super cool. And it plays a really big part in really transporting you because the story is so intense and so wonderful and you're really living it. And when you get to see and feel it visually, it's magnificent. So we are very excited about that Main Street projection. Donc Main Street vraiment a maintenant une partie prenante dans l'histoire. C'est vraiment la prolongation de l'histoire que nous allons avoir sur le château qui va être transporté sur Main Street. C'est pour ça qu'il y a tout un travail de projection mais aussi d'effets sonores a été fait sur Main Street. C'est vraiment une immersion qui va être proposée pour nos visiteurs sur Main Street USA. So it's a mix of technology, but you went back to the very essence of animation with drawing that were done by hand. So je sais que c'est un mélange de nouvelles technologies, mais vous êtes reparti à l'essence même de l'animation pure avec des dessins à la main. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus dessus? Absolutely, with pleasure. So the Walt Disney Company started as an animation studio, and it's been such a pleasure on this project to uphold, and a huge responsibility to uphold the legacy of Walt Disney through some of the hand-drawn animation that we've included in this show. I think we can all say that we don't see a lot of hand-drawn animation anymore, and so it's incredibly special to work with the Walt Disney Animation Studio to create custom animation, rotoscoped. I really enjoyed this process. I'm an animation professor as well, and so getting to touch this media that not a lot of people get to anymore has been personally a really rewarding part of this experience. And our show is bookended by this very special animation, and it's super emotional every time I see it. On a voulu quand même représenter un peu l'essence même des studios Walt Disney ici à Disneyland Paris avec ces animations faites à la main. Donc ça rapproche vraiment à ce qu'on fait de mieux chez Disney, et en tant que professeur aussi d'animation, c'est quelque chose qu'elle a voulu faire parce que remettre ça en avant, l'héritage de toute cette animation lors de ce spectacle, c'est quelque chose qui vraiment les portait aussi. So this show is really a journey through emotion. What is your favorite chapter? So, donc ce spectacle est vraiment un voyage à travers nos émotions. C'est quoi ton chapitre préféré? I think remembering your loved ones, as I mentioned a little earlier, is one of my absolute favorites. There's a sequence that I'm just going to tell you all right now. It makes me cry every single time we see it. It's so special, and it's just
it's very moving. What I also wanted to mention is I have this personal connection as well, because we talked about some of the animation. You'll be seeing the Blue Fairy at the beginning and at the end of the entire show. And the Blue Fairy for me is very significant because, as I mentioned, I got here in January, and Tim Letkin, the creative director of the show, was one of the first people I met when I got here. I didn't know anybody. Tim walked into my office and he presented me with a sculpture of the Blue Fairy, and he gave it to me to watch over me in my office, and it makes me so happy every single time I go and sit at my desk. I sit there and I see the Blue Fairy, which she's present in the show. She's a big part of the story. And I just think of all of those points of coming together, bringing everything together to realize this. It's so impactful. And so while that in itself isn't a chapter of the show, it's one of the personal connections that I take away. And I think that's what makes it special, is that everybody here, beyond the 5 chapters that we've defined, really, you're each going to take away something that feels so special to you. I hope. Alors pour Morgane, pour commencer, une des parties vraiment spéciales du spectacle, c'est vraiment de se remémorer ses proches, les proches disparus. Et c'est quelque chose qui la touche énormément. Et à chaque fois qu'elle a vu ce spectacle, qu'elle a regardé ce spectacle pendant ses répétitions, elle avait une larme à l'œil. Et c'est vrai qu'on l'a vu, et c'est une partie qui est vraiment qui est pleine d'émotions. Et c'est une partie qu'on n'avait pas eu encore à Disneyland Paris, vraiment se remémorer, qui est important quand même dans un cycle de vie. Et c'est vraiment une partie qui est très émouvante. Et d'une deuxième part aussi, quand Morgane est arrivée en janvier, la première personne à rentrer dans son bureau, ça a été Tim Letkin, et il lui a offert une statue de la fée bleue. Et c'est quelque chose qui l'a marqué, parce que c'est à chaque fois qu'elle rentre dans son bureau, cette fée bleue qui est un peu protectrice de son environnement. Et là, de pouvoir l'intégrer aussi à ce spectacle où vraiment elle a sa place avec la magie et avec les émotions, c'est quelque chose qui l'a touché énormément aussi. Well, thank you very much, Morgane. I had to see the rehearsals of the show with Jose and some of the teams, and yeah, it was something. Like, I saw Jose crying, so if you see Jose crying, it's because it's full of emotion. On a eu la chance vraiment avec Jose et quelques équipes aussi de voir le spectacle en avant-première. Et comme je dis, si je vois Jose à côté de moi qui est en train de pleurer, c'est que ça marche. Et Jose a pleuré, donc franchement, bravo. And I think we have some surprises, right? Yes, we do have a wonderful surprise. We have an exclusive look at the show, so if you'll all cast your attention up to this giant screen, I hope you enjoy getting a taste of the show. Find it in your mind, in your soul. Find it in the young and the old. Find it in a friend, wherever you are. You don't have to look too far. Merci beaucoup, Morgane. Thank you so much, and I hope you enjoy. So excited for you all to experience. Et on se donne rendez-vous le 10 janvier. Yep, see you on the 10th of January. Merci.